Hey crafters, welcome to Mr. Moon Handmade Craft, crafted from heart, styled with moon. இன்னைக்கு நம்ம cloth line hanging theme card எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So அதுக்கு தேவையான things color papers, pens, color pencils, glue and a small piece of jute rope. So let's get started. First நம்ம கார்டு எடுத்து கார்டுக்கான மெசேஜ் எழுதி எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு நான் கார்டில் எழுத போகிற மெசேஜ் washed with care, dried with love. ஸோ இதில் கேரும் லவ்வும் நான் பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி எழுதாமல் ரெட் பென் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் யூனிக்காக போல்டாக எழுதிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கார்டு கீழே ப்ளூ பென் யூஸ் பண்ணி ஹாப்பி மதர்ஸ் டே அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ இப்போ ட்ரெஸ் ஹேங் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஜூட் ரோப் எடுத்து அந்த க்ளூ போட்டு நான் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர் பேப்பர்ஸ் எடுத்து அதில் ஷர்ட், ஷார்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்கர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கலர் பென்சில் யூஸ் பண்ணி அதில் சின்ன சின்ன பேட்டர்ன்ஸ், டாட்டு, லைன்ஸு அந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதை க்ளூ அப்ளை பண்ணி அந்த ஜூட் ரோப்பில் ஹேங் ஆகிற மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கார்டுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் ஒரு A4 ஷீட்டை எடுத்து அதில் க்ளூ போட்டு நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க கார்டை அதில் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் கிராஃப்டர்ஸ், நம்மளோட cloth line theme card is ready. Thanks for watching.